நமஸ்தே. சொன்னா என்ன வேணாம். ஓகே, வணக்கம் மக்களே. நான் உங்க பீட் மஜிகிரி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்ஸ்லிங்கர் கேம். என்னடா கன்ஸ்லிங்கர்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஃபுல் கேமையும் பார்க்குறேன். கால் ஆஃப் ஜஹூஸ் ஜா ரிசர்ட் கன்ஸ்லிங்கர். இந்த கேம் நான் ஆல்ரெடி விளையாடி இருக்கேன். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் ஆல்ரெடி விளையாடி இருக்கேன்னா ஒரு 5 minutes to 10 minutes ஆடி இருக்கேன். எப்போனா ஜிஃபோர்ஸ் நம்பர் நான் விளையாட சொல்லுவேன். அப்போவே எனக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தது. இட்ஸ் லைக் ஆர்டிஆர் ஃபீல் தந்தது. பிகாஸ் இட்ஸ் பேசிக்லி கவர் பை, பட் இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேம். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் நிறைய பார்த்துருப்பேன் இந்த கேம் பிளே. பட் தமிழில் விளையாடிருக்காங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ. நான் எப்படி சொல்கிறது, நான் ஆனால் யார் விளையாடிருக்காங்கன்னு தெரியும். இது எண்ட் ஆஃப் த கவுபாய் எரா அப்போ நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி. ஏன்னா 1910. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு Got a little பாருங்க. business to இந்த take கேம் care பேர் of. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. sir. பட் ஐ திங்க் கேம் பேர் நிறைய பேர் இந்த கேம் பேர் தெரியாது தான். பட் இந்த கேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுல I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. எனக்கு தெரியும். தெரிஞ்சா Yeah, நல்லது. true. ஒரு நல்ல Jack, be ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் nice. ஸ்டோரி கேம். A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. இவன் ஃபுல்லாவே வந்து Don't கதை believe சொல்ற everything மாதிரி you தான் read in போகும். them dime novels, boy. ஒரு கதை சொல்ற மாதிரி தான் First கேம் man பேர் I hunted போகிறோம். was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. நான் அப்பதான் கிளைம் பண்ணேன். Collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln அந்த County கௌபாய் War. ஃபீல் வருது. Billy வெளிய promised his கௌபாய் ஃபீல் regulators வருது. would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on CJ, his shoulder வணக்கம் and a hair மக்களே. trigger temper. Made him dangerous as hell. இப்போ நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்கில் போவோம். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். இந்த கேம் 2013 GTA ரிலீஸ் ஆனப்போ வந்தது. வேலவா? Are you kidding me, bro? What does this mean? வேலு, நைட்டு வரேன். நைஸ். பட் ஒன்று ஸ்பெக்ட்ரேட் பண்ணும்போது going for this thing. Nice, but appreciate பண்ணணும் for doing this gym. Thank you. உங்களை மாதிரி பெரிய ஆளுங்களை என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ண சொல்லி தான் நான் ஒரு சின்ன ஆளாக ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். வெப்கேம் இது அடிக்கல இல்லை, ஒரு மாதிரி கிளார் அடிக்கல இல்லை உங்களுக்கு, அதை மட்டும் சொல்லுங்க. வெப்கேம் கிளார் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லையா மட்டும். ஓ, ப்ரெஸ் ஸ்டார்ட்டா? ஓகே, ரொம்ப நல்லா சிந்திக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் நான் ஆடி It இருப்பேன். was about 30 years ago. 30 வருஷத்துக்கு முன்னே Billy was hiding out in an abandoned farm near பில்லி State வந்து Springs. ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். I threw in with the kid because the 23 man I December had sworn 1980. vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. செமையா இருக்கும். No, Steve. The other kind of funny. இந்த பிறகு அப்டேட், ஸ்கில் அப்டேட்டே வேற லெவலில் இருக்கு பார்த்தீங்களா? சீரியஸ்லி ஓபி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆடி, அதனால நான் இதான் ஆச்சரியமாக பார்ப்பேன். எல்லாத்தையும் 1.5 years இருக்கும் அந்த 10 நிமிஷம் கேம் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா. O2 current objective. You heard
stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. What the hell? Shoot that sumbitch! ஓகே பாருங்க கன் மெக்கானிசம் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எழுதுறமா Oh, இருக்கும். yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had நல்ல surrounded பேராச்சு. the entire home. மெட்ரோ ஃபீல் வரும் கொஞ்சம். They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just இப்போ பாருங்க ஆர்டிஆர்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும் எல்லாம். கொஞ்சம் ஃபீல் ஆர்டிஆர் மாதிரி இருக்கும். As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. இந்த கண்ணுக்காக மட்டும்தான் இந்த கேம். You're dead. ஓகே I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Watch out! God damn it, he's right behind us! Where the hell's Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads They cut send off. these sumbitches running! யாரா நீங்க? Still, one of them reached the water tower. ஓ shit. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. யாரா நீங்களா? Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. யாரிடம் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back What the fuck, what the We can fuck? cover you! Watch your flank! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as bad. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Pick the son of the bitch. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. I'm done with you. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Keep it open. And like that, I was inside, none the worse for ஓ wear. இவன் நம்ம ஃப்ரெண்ட் இல்ல, இவன் தான் பில்லி. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie a Bolger. rat in a trap! By 21 age. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Beat this up all day! யாரா இவன்?
That's when Charlie got hit. Papa, Catching us in a crossfire, shouted Billy. ஏன்டா Get to the சாலு other side. Too damn close. Where do you go? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear. யாரா Even இவன் to பூனை Billy, வந்துட்டான் that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll Get draw the their attention. awesome weapon. He directed that order at me. And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. மாசா அடிச்சிருக்கலாம் Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. வெறியா இருக்கு Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Oh, nice. Answer. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. நான் சுட்டுட்டேன் தனு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க லாங் டைம் நோசி ஏன் என்னாச்சு Me too bro ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்றது And that you killed him.
in a fair fight. கொஞ்சம் Is that what that penny dreadful said? கோபம் No, boy. கொஞ்சம் That இருக்கா? ain't what I meant நைஸ் when I ப்ரோ. said I எப்படி இருக்கு met இப்போ? Pat Garrett. நைஸ் ப்ரோ. Let me start பவர்ஃபுல் again. எல்லாம். I finally reached those damn stables இது நடக்கல, உண்மையில என்ன நடந்துச்சுன்னா and stepped ஆட்சர் inside. சொல்ல And bam! அடிச்சிட்டான். Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் முடிச்சாச்சு. நல்லா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் வெறியாக இல்லை. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with Colt. And the kids. ப்ரோ என்ன கேம் ப்ரோ? டைட்டில் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. கன்ஸ்லிங்கர்ன்ற Realized ஒரு there was கேம். no getting out of there alive. நல்லா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி They பாருங்க. locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. ஏப்ரல் 8. ஓகே, 4 மாசங்க. 4 மாசம் ஜெயில இருந்திருக்கோம். டிசம்பர்ல இருந்து இது இருக்கும். Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. அப்படியே Instead, ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு all பாருங்க I got சொல்லுங்க. for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. ஓகே, What தப்பிக்க the வாங்க. papers didn't say is that Billy helped me escape too. இப்படி வருவானா? ஓகே, இங்க தான் வந்திருக்கான். My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean ass shit. எஸ் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? என்ஜிபிடி படை ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? லாங் டைம் நோ சி. ஏன் ப்ரோ? ஷார்ட் கன்னா? ஓகே. இது 2 மினிட்டா ரீலோட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிருமே. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take John to the Matson rooftops to var make my escape. So I did. Anybody see Billy? That little son of a bitch shot Jim Bell! The kids escaped, raised a huge ruckus. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim ஓ for that. டைம் இல்லை ப்ரோ, சாப்பிடுங்க ப்ரோ, இல்லைன்னா அல்சர் Guards were வந்துடும். everywhere looking for him. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! நான் செத்துட்டேன். பார்க்கலாம், ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க மறக்காம. ஒன்லி ஷேரிங் ஈக்குவல் டு கேரிங். So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy,
and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. எவனோ நடிக்கிறான், எங்க நடிக்கிறான்னு தெரியலையா? எங்க நடிக்கிற தைரியமா நேர்ல வந்துடலாம். See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Surrender yourself! They're shooting in the street! I'll flank at your headstone! There's children here. Stop it! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. லைக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இங்கே ஒரு படிக்கட்டு வச்சிருக்கான். கேம் சூப்பராக ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, கேம் நல்லா இருக்குல்ல, அதான் நானும் சொன்னேன். But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. எடுத்துட்டேன். So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. நானும் அடிக்கல. ஸ்ரீநாக்கஸ் கிளாசிக் இந்த கேம் வேற Deputy Bob Ollinger was ஸ்ட்ரீம்ல organizing ஃப்ரீயா a காமா posse to ப்ரோ, put me நல்லா down. இருக்கும் ப்ரோ. He was already But a mean it's, son of a bitch, but he அவ்வளோ was பேர் doubly தெரியாது. pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. ஸ்ரீநாக்கஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சு. Boy, you are shit out of luck. In for the kill.
டீம் சூப்பர், தேங்க்யூ ப்ரோ. இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த கேமில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. கவர்லடா, கவரில் அடிக்கிறேன்டா அவங்களெல்லாம். இங்கே இருக்கான். போங்கடா. பிளாக் மார்க், ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? லாங் டைம் வாஸ். ஐயோ, வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனா? நிறைய பேர் கீப்பர் தாங்கடா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நீல சாவலியாடா? குட் ஈவினிங் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? பிக் பண்ணு. என்னடா லிஃப்ட் வாங்கி சாவற நீ? எங்க அடிக்கிறீங்க? வா, யாரா நீ? இப்போ கரெக்டா பட்டுருச்சு. ஷிட்டுங்க, கரெக்டா பட்டுருச்சுங்க. செமையா இருக்குல்ல கேம். ஆனா நமக்கு தப்பிக்கிறது தான் ஒரே வழி. நம்ம மோட்டிவ். அம்மாடியோ, பக்ல செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. மிஷன் இம்பாசிபிள்லாம் இல்லை, முடியும் ப்ரோ. உன்னாலே முடியாதுன்ற ஒரே சொல்லு, நம்பாதே. கேமிங் தமிழ் பாக்ஸ், வாய் ப்ரோ, நைஸ் கேம், தேங்க்யூ ப்ரோ. இந்த கேம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ, எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு அருமையான கேம். யாரா நீ? போடா. என்ன சொன்ன? ஏதோ சொன்னியே, காதல் கேட்கல. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, Party. taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. யாரா இவன்? பாபுனா I மாப்பு think you தொடப்ப மாதிரி better let இருக்கும். me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. டேய், தொப்புள் தெரியற மாதிரி He போட்டுருக்கோம். intended to அசிங்கமா kill இல்லை? me, and I knew I had no choice but to defend myself. ஓகே, ஹாகவர்ட்ஸ் ஸ்பாட் 13 வென் ப்ரோ. ப்ரோ ஹாகவர்ட்ஸ்லாம் முடிச்சாச்சு ப்ரோ, எப்பயும் முடிச்சாச்சு. ஹாகவர்ட்ஸ்லாம் எப்பயும் முடிச்சாச்சு. நீங்க வேற ஹாகவர்ட்ஸ் முடிச்சு அதை ஏற கட்டியாச்சு. நான் ஆஃப்லைனில் 100% ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஹாகவர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிட்டோம். இது மட்டும் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான்.
ஏதோ சொல்றான், அதுவும் புரிய மாட்டேங்குது. I don't get it, bro. This is mission impossible. Bro, it's everything is possible, bro. யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா இமயமலையில் இருக்க அந்த இதுக்கு போக முடியாதுன்னா போக முடியும். யார் சொன்னா போக முடியாதுன்னு? எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். கேமர் ஜேபி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, என்ன லாங் டைம் மெசேஜ். ஏய் யாரா இவன்? வின் பண்ணு ப்ரோ, கப்பு முக்கியம் ப்ரோ. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. இந்த மண்டே கலாச்சது தப்பா? இப்படி சொல்றேன்னு தெரியல, கரெக்டா சொல்றேன். சித்துறனே. டே சிக்கன் லாலிபாப் மாதிரி மண்டே வள வளன்னு இருக்குடா, பசிக்குதுடா. ஏன்டா ஐடி வேற பண்ற? இம்பாசிபிள், நோ பாசிபிள். எனக்கு இது இதை சுட்டுட்டேன்னா நீங்கள் எனக்கு ஜிபே பண்ணுறீங்க. அவனை சுட்டுட்டேன். டேக் கோ பாய்ஸ், விக்னேஷ் ப்ரோ, டேக் கோ பாய்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், எப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இருங்க. இப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனேன். ஜிபேனா அதுதான், நான் ஜெயிச்சிடுறேன், ஈஸியாக ஜெயிச்சிடுறேன், அதெல்லாம் மேட்டர். It's called Google Pay, bro. Oh, you are dead. I'm not dead. Can win this. Come on. Google Pay na. What? Bro, one no bro. I just have a PayPal too, bro. இவங்கிட்ட போய் இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே. ராணி He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Close your eyes and it's not. Right, I'm trying, bro. I'm trying. இது என்ன கான்செப்ட்னே தெரியல, எப்படின்னு தெரியல. ப்ரோ எதுல ஏன் பண்ணாலும் சாவணும்ல ப்ரோ. இவெல்லாம் ஜெயிக்கிறானே, எனக்கு அதுதான் கெடுப்பா இருக்கு. Bro, I was aiming at his head.
Oh, Some say I fought unfairly, boomer uncle, this is boomer boy. Yes. but they weren't the ones looking him in the eye that day. Oda. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking वे for कॉल me. करो. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. रे वेबकैम परफेक्ट இருக்கான்னு மட்டும் The பார்த்து most சொல்லுங்க. vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. நீங்க எனக்கு இப்போ எவ்வளவு FPS வருதுன்னு சொல்ல நம்ப மாட்டீங்க. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Bye bro NGT படை. Bye bro. Bye bro. Thanks for coming. இல்ல இல்ல. இவரையே இவ்வளவு சைலண்டா உட்கார்ந்து பயம்படுத்துறாரு. Oh my gosh. உங்க PC கொலை பண்ண பாக்குறீங்களா? Roscoe Bob Bryant was his name. பாயிண்ட்ஸ் ரன் ஆகுதா? 32 FPS வருது. சீரியஸ்லி? ஆமா, இத்தனைக்கு நான் வந்து லோல வச்சா, அதாவது எஃப்பிஎஸ்லாம் மாற மாட்டேங்குது, 30-32 தான் வருது லோல வச்சா. நான் போய் கொஞ்சோண்டு டெக்ஸ்சரும் அப்புறம் ஃபோலியேஜ் வியூ ஏதோ ஒன்று இருக்குமே, ஃபோலியேஜ் விசிபிலிட்டி, அதெல்லாம் மீடியம்ல வச்சுக்கிட்டேன். ப்ரோ சீரியஸ்லி மீடியம்ல வச்சு. ஆனா அது வந்து என்ன சொல்றது, அது எஃப்எஸ்ஆர் 2.0 போட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அது கேமை ஸ்மூத் பண்ணிடுது. ஆனா வந்து ரெண்டரிங் ரெசல்யூஷன் வந்து குறைச்சிடுது, 800,024 குறைச்சிடுது. அதனால வந்து ரொம்ப மொக்கையா தான் தெரியுது பாக்குறது. பட் ஆட முடியுதுல்ல, பிளேபிள் தான். ஆனா ரொம்ப 144p ஆடுற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நம்மளுக்கு ஆடுறது தான் ப்ரோ முக்கியம். ஆனா நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன மேப் ஓபன் பண்ணாலே 5-6 செகண்ட் ஆகுது. எனக்கே ஆகும் ப்ரோ, எனக்கும் 5-6 செகண்ட் ஆகும் ப்ரோ. மேப் ஓபன் பண்றது, டோருக்குள்ள போறதுல 4-5 செகண்ட் ஆகும். ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்றதே கடுப்பா இருக்கும். ஆமா, அது ஃபாஸ்ட் டிராவலே பண்ண தேவையில்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா, இதுக்குதான் ஃபாஸ்ட் டிராவல் வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஓடியே போயிடலாம் மட்டும் நடந்து. இப்பதானே பேசிக் காஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு இப்பதான் அந்த நீங்க எவ்வளவு ஆனாலும் பேசிக் மாதிரி தான் இருக்கும். இப்பதான் ஹாக்ஸ் மீல் அந்த ட்ரால் அடிச்சு அந்த முடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணேன். அந்த சீன்ல செமையா இருக்கும்ல. அது எனக்குலாம் லேக் ஆகுது. அந்த கட்சின்னு போகும்போது ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து வாய்ஸ் லேட்டா வருது, அந்த மாதிரி. ப்ரோ எனக்கு அதிசயமா இருக்கு ப்ரோ, ஹாக்ஸ் ஆட முடியுதுன்றீங்க உங்க இதுல. இவன் லேப்டாப்லாம் எப்படி ஆட முடியும்னு யோசிக்கிறியா? அப்படி இல்ல, என் லேப்டாப்க்கே முக்குது ப்ரோ. அதான் நீ வந்து உன்னோட NVIDIA கிராபிக்ஸ் விளையாண்டுருப்ப, நான் AMD FSR அதை போட்டு விளையாடுறேன், அதனால ஆட முடியுது. நானும் NVIDIAவோட அந்த டேரக்டா வச்சிருந்தாலும் எனக்கும் தொங்கி இருக்கும். புது லேப்டாப் கிஃப்ட் வாங்கிட்டீங்களா சொல்லாம? புது லேப்டாப்லாம் வாங்க நான் ஸ்டீம்ல உட்காந்துருக்கேன். Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me. Apaches stopped. I was in a இவன் கடக்குறான் அப்படின்னு. But I was holding my own against an overwhelming. எவ்வளவு கேம்ஸ் விளையாடுற, RDR இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, வாங்கி வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கேன். நானும் சரி RDR இருக்குன்னா அதாவது பெரிய பிக்ஸ் பெரிய பேட்ச் விட்டுருப்பாங்க, எப்படியும் ஏதாவது பெருசா ஏதாவது விட்டு அது வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடுவாங்க, நம்ம லேப்டாப்லாம் ஓடுன்னு நினைச்சு மாசம் எவனாவது கேம் பிளே போட்டு மடுத்து பார்த்தா எல்லாம் 20 FPS தான் பார்த்து. கிரீட்ஸ் ஃபால்னு ஒரு கேம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கிரீட்ஸ் ஃபால்னு கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. அது எப்படி தெரியல, அதுவும் பார்த்தேன். கேம் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. இந்த கேம் ட்ரை பண்ணீங்க ப்ரோ, உங்களுக்கு 60 FPS வரும். என்ன அது, கன்ஸ்லிங்கரா?
ஆமா All ஆமா of என்ஜிடிபி ஓகே. ஆர்க்கு கேம் ப்ரோ. ஆர்க்கு விளையாட யாரும் இல்லை ப்ரோ. FPS game ஓகே. எஃபிஎஸ் கேம் இல்லை, ஸ்டோரி கேம். ஸ்டோரி கேம். ஆனா இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான். சிங்கிள் கன் ஒன்லி அட்டாக். ஓகே ப்ரோ. See, at the time, I was still pretty green, but often இவங்கெல்லாம் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் சொல்லுவாங்க. நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் இடத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உண்மையிலே தான் நடக்கும். shooting at anything I could see up in those damn rocks. இவங்க எல்லாம் சுடுறதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க. இல்லை நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ். He and Roscoe Bob had done me a dreadful இதில் wrong. நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் ப்ரோ ரொம்ப ஃபேராக இருப்பாங்க. நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸா? ஆ நீ நேட்டிவ் அமெரிக்கனா? நான் கவுபாய். My way past these other assholes first. கவுபாய் வந்து நேட்டிவ் அமெரிக்கனான்னு கேக்குறேன். கவுபாய்ஸ் வந்து நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் இல்லை. அடி வாங்குறது தான் வந்து இவன் நேட்டிவ் அமெரிக்கன். ஆமாம், நான் கவுபாய். வந்து அமெரிக்காவை வந்து இன்வைட் பண்றீங்களா? இந்த கவுபாய் ஸ்டோரி சொல்கிறான் ப்ரோ. இவன் இந்த 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்? ரிவால்வர் தான். எவ்வளோ பெரிய பிஸ்டல் இருந்தாலும் இந்த ரிவால்வர் தான் சூப்பராக இருக்கும். என்னடா எல்லா சைட்லையும் அடிக்கிறீங்க? ரிவால்வருக்கு ஸ்கோப் கொடுத்துருவாங்க போகிறாங்க ப்ரோ. இது 1990s நடக்காத கதை. 90s 1890 சாரி. இது அடிக்காதீங்கடா. அப்படி இதெல்லாம் டெக்ஸ்டாஸ் அந்த மாதிரி ஊராக தான் இருக்கும். மெக்சிகோ. கவுபாய் மெக்சிகோ அதான் நான் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி பாலைவனத்தை காமிச்சாலே அது மெக்சிகோ தான் கொண்டு போயிடுவாங்க. மெக்சிகோ டெக்சாஸ் இந்த மாதிரி ஊர் தான் இந்த பாலைவனம் இதெல்லாம் காட்டுவாங்க. ப்ரோ இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், தலைவர் வந்து ஜூன்ல கம்பேக். அப்புறம் விட்டு ஜூலைல போயிட போறாரு. ஜூன்ல வந்து ஜூலைல போயிட போறாரு. இல்ல ஏதோ ரூம்லாம் செட் பண்றாராம். அதான் நான் சொன்னேன்ல, ஏதோ ஸ்டுடியோ மாதிரி ஏதோ பண்ண போறாரு. ஏன்னா சும்மாலாம் வர மாட்டாரு அவரு. ஏதாச்சும் கேமிங் டீம்னு ஆரம்பிச்சு பண்ண போறாரு போது. தெரியல, ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணிட்டு வருவாரு. ஜூன்ல வராருன்னா இப்ப ஏதோ ஜூன்ல ஏதோ பெரிய கேம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. இல்ல ஜூன் ஏதோ வீடு ரெடி பண்றேன்னாரு. அவன் இப்பதான் RTX 3080 போட்டிருக்காரு. ஆனா எனக்கு ஹார்ட்வேர்ஸ் லெகசி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கேம் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ரெண்டரிங் பிக்சல் ஷேடர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. அது எனக்கு ஷேடர்ஸ் வரும், ரெண்டரிங் ஷேடர்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். எனக்கும் வருது. உனக்கும் வருது? அதுதான் எந்த கம்பேர் பண்ணுங்க. உங்களதெல்லாம் கம்பேர் பண்ண முடியுமா சார்? ப்ரோ நானே மாத்தலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ, வேலைக்கு போயிட்டு. ரொம்ப கதற விடுது ப்ரோ சிஸ்டம். இல்லை எதுக்குள்ளயா? போன வருஷம் தான் நான் வாங்கினேன். 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு கரெக்டா. 1 வருஷம் தான் ஆகுது. 1 வருஷம் தான் ஆகுது. ஆல்ரெடி 2 வருஷம் பழசல்ல. 2 வருஷம் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் 2 வருஷம் வச்சிருந்தாருல்ல. அதுக்குள்ள 3060 ஏதோ ஆயிடுது. 2070 அது ஆக்சுவலி டெஸ்க்டாப்க்கு தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா ஆமா. அதான் நீ டெஸ்க்டாப்ல அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த லோ எண்ட் கிராபிக்ஸ்லயே வந்து என்னென்ன கேம் போட்டுலாம். ஆமா. இப்போ இந்த இது ஹை எண்ட் கிராபிக்ஸா இருக்கே தவிர சூப்பரா ஓட மாட்டேங்குது. கேமிங் வித் அஜின் ஒருத்தர் ப்ரோ. என் படி ஃபேஸ் கேம் சைடு லெஃப்ட்ல செட் ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் சைடு லெஃப்ட்டா நல்லா இருக்காது ப்ரோ, கேவலமா இருக்கும். மூஞ்சி லெஃப்ட் சைடு செட் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். நீங்க வேற இத பாருங்க, சம்பந்தமே இல்லாதப்பா எங்கேயோ பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன். நீங்க வேற போனுக்கு லெஃப்ட் சைடு பாக்க. ஆனா லெஃப்ட்ல வச்சா நீ ரைட் சைடு மிரர் பண்ணணுமோ? மிரர்லாம் கர்ராயா இருக்கும். இப்படி திரும்ப பாக்குறேன். ஆக்சுவலி இப்பயே மிரர் பண்ண மாதிரி தானே வரும். இல்ல 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 என்ன இத்தனை பேர் சொல்லி அடிக்கிறாங்க. இருங்க ப்ரோ, நான்
ஒரு ஸ்னைப்பர் வச்சுட்டு இவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணாத இருந்திருக்கேன். அதானே. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable அதை மறந்தே situations. போயிட்டேன். But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. I knew he இந்த ஸ்டார்ட் மிஷன்ல வந்து இந்த பாலை இழுத்து ரொம்ப கேட்கல வெயிட் I பண்ணுங்க was வெயிட் பண்ணுங்க. determined to have my revenge. பேர் வந்து But to get to Ringo, SSO-வா I அந்த knew I'd have to மந்திரம் find my way பேரு? past these other assholes புரியல first. ப்ரோ. அக்சஸோவா இது ஒரு நேம். டெக்ஸஸா? ஸ்பெல் Taxi. பேரு இல்ல ஹாகோட்ஸ்ல அந்த ஸ்பெல் பேர் வந்து அக்சஸோவா இது ஒன்று. அக்கியோ போட்டா அது என்ன அந்த பால் வந்து அந்த போட்டோ விட்டு தாண்டி வெளில விழுந்துருது. அது எப்படின்னு தெரியல. அதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அது அக்கியோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ண அப்படியே விட்டுறணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அக்கியோவில் நானும் ஜெயிச்சதில்லை. அதான் அது எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஒருவேளை நம்ம தான் விளையாட விடுவாங்கன்னு நினைச்சிருக்கோம். ஆனா ஒவ்வொரு தடவை அந்த பேஜஸ் கலெக்ட் பண்றது வந்து ரிவாலியை போடுறது கடுப்பா இருக்கு. நீ ஹெட்ஷாட் வைக்கும்போது ஸ்லோ மோஷன் கிடையாதா? நீ ஹெட்ஷாட் வச்சா ஸ்லோ மோஷன் கிடையாதா? ஸ்லோ மோஷன் இருக்கு. நான் இப்போ ஞாபகப்படுத்திங்களே இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன். Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. ஐயோ 5 புல்லட் தான் இருக்கே. அவன் ஏதோ கட்சின்லாம் சொன்னானே. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. என்னடா இல்லை இப்படி கார்னர் பண்ணி அடிக்கிறீங்க? ஷார்ட் கன் இல்லை ப்ரோ, அது ஹண்டிங் ரைஃபிள் ப்ரோ. ஷார்ட் கன் இல்லை, அது ஹண்டிங் ரைஃபிள். Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Sorry. Stand and fight, you coward! I ran ahead as if the devil himself was after me. ஷார்ட் கன் இல்லை, ஒரு ஹண்டிங் ரைஃபிள். I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Sorry. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. This is called aimbot.
Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the prey. M1 is shot. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்டிஆருக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருந்தா எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேம் அதெல்லாம் 2013 came at them like a wildcat. இல்ல ஆர்டிஆருக்கு ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆர்டிஆர் 1 இருக்குல்ல. ஆனா கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு. It was finally time for that old man to pay for his sins. பாடி முடிச்சாச்சுங்க. யார்ல இவன் மிஷின் கன் வச்சிருக்கான்? ஓல்ட் மேன். I yelled out at the top of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" ஓகே, நம்ம ஒன்று பண்ண வேண்டியது இருக்கு. என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்புறம் இந்த கேம் எனக்கு 1000 FPS வருது bro. But I knew I could not let that deter me. இப்போதைக்கு 300 வருது. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. எப்படி ப்ரோ ஓல்டு லோகன் இருக்கவே எப்படி ஓல்ட் மேன் லோகன் ஒரு வேலை இருக்குமோ? இல்லை ப்ரோ ஓல்ட் மேன் லோகன்லாம் இல்லை. But I knew I could not let that deter me. நான் என்ன செய்யுது? ஓடினாலே அடிக்கிறான். But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. விட்டுங்க. உல்வரின் கேம் பிளே ப்ரோ. ப்ரோ உல்வரின் கேமா? உல்வரின் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் பண்ணோம். அதுக்குள்ள நான் ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்குறேன்னான்னு பார்ப்போம். ஓ மை காட், நீயா? அடச்சே. என்னது ப்ரோ? நீயா? நான் தான். ஏன்னா அது ப்ளே ஸ்டேஷனோட தான் ரிலீஸ் ஆகுதான். என்னையும் விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. இல்லை கடன் வாங்கி தான் விளாடுவேன். சே அடச்சே, நீனா அந்த வலையில விழுந்துட்டே போயிடு. அப்படிலாம் இல்லை. உன்னையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்களா? உல்வரின் பிசி இல்லை. பரவாயில்ல, வேடிக்கை பாரு. என்ன மாதிரி பார்க்க மாட்டீங்களே? பார்க்க மாட்டேன்லாம் இல்லை, அதுதான் உண்மை. தலையை பிக் பண்ணிட்டேன். சே கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ தூரம் போயிட்டேன். தலையை பிக் பண்ணிட்டேன். இந்த பிடபிள்யூஜி வேலைக்கு போயிட்டோம் ப்ரோ. விலைக்கெல்லாம் போகல ப்ரோ. எனக்குலாம் வாங்கிடுச்சா? எனக்கு ஒரு மேட்ரு தெரியுமா? எனக்கு ப்ளே ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்கிறதே கடைசி ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷமாக தான் தெரியும்.
இந்த மாதிரி கன்சோல்னு இருக்கு அப்படின்னா. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James's brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. GTA 5 லைவ் எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. இதுக்கு மேலே பண்ண அவ்வளோதான். என்னோட ப்ரோ அது அநியாயத்துக்கு லிங்க் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ எல்லாரும். அதுக்கு எல்லாம் ஆட முடியாது ப்ரோ அந்த கேம். நான் அதனால தான் டிஃப்ரெண்டாக இந்த மாதிரி கேம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் அப்பயும் ஜிடிஏன்னா என்ன ஆடுறாங்க? GTA ஸ்டோரி இல்லாம ஸ்டோரி கேம் இல்லாம என்ன போடுறாங்க? இல்லை இல்லை எல்லாரும் ஆன்லைன் தானே விளையாடுறாங்க. அப்படியா? ஸ்டோரியில யாரு போடுறா? இல்லை இல்லை ப்ரோ ஆர்பிலாம் இப்போ அதுதான் ப்ரோ. அது எவ்வளோதான் பில் பண்ண முடியும்? ஆர்பி தான் ஆன்லைன்னா ஆர்பி தான் சொல்கிறீங்க. எல்லாமே ரெண்டுமே தான். ரெண்டுமேவா? நான் கூட ஸ்டோரி அடி வந்துட்டா காரம். இப்போ நான் எப்படி போகிறேன்? அங்கே போனோமா? Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. ஓ அது நம்ம ஆளுங்க, அவன் ஆளுங்க. மேலே ஏறிதான் ஆகணும் போல. அவ்வளோ கிட்ட வந்து செத்துட்டேனே. அவன் இங்கதான் வந்திருப்பானா? இப்போ ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 வருது. கேப்காம் அதெல்லாம் பார்த்து செய்யுங்க. இப்போ எது கீக்கோன் வந்திருக்காமே? எது கீக்கோன் வந்திருக்கு போல. கீக்கோனா? ஒன் அண்ட் ஒன்லி லைவ் பிளே ஸ்ட்ரீமிங் திஸ் இயர். ஐ எம் வேலரண்ட் நியூ கேரக்டர். ஓ அது கீக்கோ. அது பேர் எமினம்னாங்க. எமினமா? அது எமினம் ஒரு பார்ப்போம். என்னது ப்ரோ புரியல ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ. இந்த கேம் இந்த வருஷத்துக்கு நான் மட்டும் தான் பண்றேன். இந்த வருஷத்துலயே அவ்வளோ பெரிய ஆளானா? அங்க இல்ல ஸ்னேக் நோக்கிய ப்ரோ. நான் ஒரு கேம் ஆடுவா ப்ரோ. அந்த கேம் வந்து பேசாம எல்லாரும் இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா? சசிகுமார் பிரம்மன் ஒரு படம். அதில் ஃப்ரெண்ட்ஸு நண்பன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு ஒரு படம் போடுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நான் வந்து இது போடுறேன். ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 ரீமேக் பதில் ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 பழசு போடுறேன். எப்படி நல்ல ஐடியாவா?
வாய் Let that some bitch get away with that. Look at you, you yellow belly hiding. Sucker. You one stupid some bitch. What I ever do to you? Damn deception, damn to get. I don't know how you lived this long. ஓகே நம்ம இப்போ அந்த நேடு யூஸ் பண்ணாதா இதுக்கப்புறம் யூஸ் Most பண்ணுவோம். everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நேடு அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு Gonna blow you into next week. What I ever do to you? You murdering bastard! Why are you so afraid to face me, huh? Wait, goddamn book. You one stupid zombie. What a piece of crap! Look at you, you yellow belly hiding sucker! I don't know how you lived this long. வாய் இப்படி சாவடிக்கிறாள் என்ன ஐயோ இப்படிலாம் அடிக்கிறானே முடியுதே. What I ever do to you? அப்படி அடிச்சனே அவன் அப்போ கூட சாவடி அந்த நாய். Stab him at third neck! இருங்க இப்போ இந்த மூச்சு வலிக்குச்சு மூச்சு வாங்குது மூச்சு வந்துடும். யாருல இவன் இப்படி சாவடிக்கிறான்? ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேம் என்ஜாய் பண்ண. இந்த ஒரு கடுப்பா இல்லை என்ஜாய் தான் ஆகுது இந்த டஃப்னஸ். Don't let that son of a bitch get away with it! I don't know how you lived this long. Hey, let's see what you made of, boy! Wait, goddamn book! Would you just die? What I ever do to you? Stop your hiding from me! You one stupid zombie! Do I gotta reload again? I don't know how you lived this long. ஐயோ இவ்வளோ தூரம் வந்து தாக்கு கேவலமா சித்தம் இருக்கிறதா. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. I don't know how you lived this long.
Made up, boss! Damn contraption jammed to death! Stop your hiding from me! You want stupid zombie! Oh, God! போடா Apparently, one of the cowboys made it out of there at alive last. and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. முடிச்சாச்சு. நம்ம இவனை கொள்ளதான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம். பாயா வழக்கம் போல ஸ்ட்ரீம் கட் தூங்கி விட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஆனால் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் ப்ரோ இருந்தது ஸ்ட்ரீமு. இன்னைக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்ட்ரீம் நல்லாவே போச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. எப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, என் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இந்த கேம் 4 மணி நேரம் தான் 3 மணி நேரம் தான் நினைக்கிறேன். இருங்க பார்க்குறேன். ஏன்னா இங்கே இருந்தால் மாறும். ரெண்டு மணி நேரம் 40. ஓகே 3 மணி நேரம் மேக்ஸிமம் எதுன்னு பார்த்துப்போம். 3 மணி நேரம். மூணு மணி நேரம். சரி, நம்ம மேக்ஸிமம் 6:30 ஆகும். எனக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போமா. ஓகே, நமக்கு 4 மணி நேரம் ஆகும். கண்டிப்பாக நம்ம ஆடலாம். A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Herb's coming! Get ready, boys. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp, and grievously wounded his older brother Virgil. நம்ம அந்த இடத்துல நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறது, மலை மேலே நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுற டைம் கண்ணை மாற்றாம. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. யாரா நினைச்சேன்டா. ஓகே, நமக்கு யாரோ ஹெல்ப் பண்றாங்க. All wearing red bandanas. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. யாரா இவங்க?
Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cattle. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. நல்லா பண்ணோம். பஸ்ல செத்துட்டோம். யாராவது மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன? Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken it. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. இதெல்லாம் வேணாம். I'm putting you down. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. யாரா இவங்க இப்படி பதறேஸ்தி ஆப்ஷன் இருக்குங்க? யாரா இப்படி வரீங்க? Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. யாரா இவன் பக்கத்துல விட்டம் போட்டு போயிட்டான். Though it wasn't easy, as those boys had good cover. மாட்டிக்கிட்டேலாம் வச்சேன்.
யாரா இவன் பயமுறுத்துறான்? சொல்லுங்க அடிக்கிறான். Hit him from the side. எஸ்கே ப்ரோ தூங்கிட்டீங்களா? There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. இருக்கீங்களா? ஏன் ஒர்க் அதிகமா? லைவ் பார்த்தோம் இல்லையா? இல்ல இல்ல நீ காலைல எழுந்துட்டேன். ஏன் நேற்று நைட்டு தூங்கிட்டேன். லீவா நேத்து? And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. நான் எந்த There இது was this எடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எந்த beautiful ஹவுஸ் waterfall எடுத்துருக்கேன். and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly, Consider your picture painted. What happened next? well, finally the bastards that were still alive made a last stand. நான் எந்த ஹவுஸ் எடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் தண்ணி வந்தாலும் சுத்துறேன். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ப்ரோ. உங்களால எனக்கு என்ன சொல்றது, எனக்கே 60 FPS தாண்டல. அதனால தான் எனக்கு ஆச்சரியம், வேற எதுவும் இல்லை. வேற எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை. நடக்க தெரியுதா இவனுக்கு? இதெல்லாம் 1 ஹவருக்கு 57 நிமிஷத்துல இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டியது. நான் வந்து இப்போதான் வரேன். Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Good point. Take a shot. No, Curly Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Did that sumbitch Earp send you to kill me? You can't hide forever, boy. You're going to the gates of hell. Gonna kill you like I killed Morgan.
No chance and no future. Why is he still standing? ஃபஸ்ட்டு இவர் இருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட்டு Hiding like a scared little puppy. This is it for you. Be right here. Make your peace, brother. ஷிட். Come on, feel that annoyance a bit. How you like that? கிட்ட வந்து அடிச்சிட்டான். கிட்ட வந்து அடிச்சிட்டான். கிட்ட வந்து அடிச்சிட்டான். இவனை முடிச்சுக்கலாம். இடையில 3 பாட்டு வாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சின்ன கேம். Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. What the heck is that? You working for Wyatt Earp? Is that some big Earth singing to kill me? லிஸ்ட்டில் மாட்டினா வந்து அடிக்க முடியும் நம்மளால. Brocious gave me no choice but to take his life. It's But the Ringo Matanada was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Johnny Ringo. இவனை வேற இதுதாங்க It's வராங்க. incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. அந்த ஆக்டிவிட்டி வச்சாங்க இருக்கலாம். That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Yeah. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him.
Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Yes. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. This is Arab looking guy. Goda. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Okay. 31. இதோட முடிச்சுக்கலாமா? இதோட முடிச்சுக்கலாமா? Bye bro, bye bye. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. Okay, இவ்வளோ ஒரிஜினல் ஆளுங்க வச்சு பண்ணியிருக்காங்களா? அதான் நல்லா இருக்கு. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. ஆமா, முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாளைக்கு இதை முடிச்சிடும். அப்படியே போனால் வந்து ரெசிடென்ட் வந்துடும். ரெசிடென்ட் பண்ண முடியுமா தெரியல, பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் போனோன்னா அப்படியே வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தான். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தான் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? கண்டிப்பாக ரெசிடென்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா தெரியல. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம். ஓகே, பாய் பாய் பாய்.